Good morning, student. In the last class, we had a discussion over the different blocks of periodic table. In that class, we were discussed the S block elements. S block elements is present extreme left side of the periodic table, and the next is the P block element, which is present extreme right side of the periodic table. The elements of S block are soft metals and has low melting point and boiling point compared to the P block elements, D block elements. P block and P blocks elements are or shows very poor melting and boiling point, and because of that most of the P block elements exist in gaseous state. There are 11 elements we observed in the P block, so these are exist in the gaseous state. Almost all noble gases, fluorine, oxygen, nitrogen, so chlorine, so these are present in or exist in a gaseous state. Okay, let's move on to the next block. It is nothing but a D block elements. In case of a D block elements, the electron is entered to the d orbital of the element, in which element we observe the entry of electron to the d orbital. That type of element or the metal is placed in D block. The D block, which gives the connection between S and P. It gives the connection between S block and P block. So in between the S and P block, we observe the D block elements. In case of D block elements, the electronic configuration, common electronic configuration become, it is slightly different, so therefore it is very important for your study. The electronic configuration is n minus 1 d 1 to 10 and n s 0 to 2. We already know that the s orbital has capacity of 2 electron, so it may contains 0 electron or 1 electron or 2 electron, maximum 2 electron. Therefore it is represented 0 to 2. And the next D has capacity of 10 electron. What is the capacity of D orbital? 10 electron. What is the reason of 10 electron? It contains orbits. There are 5 orbit are observed. Okay, 1 2 3 4 and 5. So each has capacity of 2 electron, 2 2 2 2 electron, total 10 electron. So capacity of the d orbital is D orbital is 10 electron. Because of that 1 to 10 is the capacity. Based on that, how many groups are there? Because of the capacity of 10 electron, we observe 10 different groups under D block elements. So here we can observe the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these are the 10 groups belongs to D block. It starts with scandium, titanium, next vanadium, chromium, manganese, ferrous, cobalt, nickel, copper, zinc. So these are the first 10 elements that belongs to D. And the period of the periodic table is, it is 3D series. It is nothing but 3D series. Okay, because it start with the third period, except this first one. This is the third period. Okay, so contains how many groups? 10 different groups. This is the electronic configuration of D block elements. The D block elements are also known as transition elements. The reason of called transition element is they have incomplete filled
d orbitals in their ground state or in any of the oxidation state. So we observe the incomplete filled d orbital. So in few cases we observe the complete filled, but in different oxidation state, in different oxidation state means if zinc exists in a compound like a zinc oxide, okay, zinc oxide or zinc sulfide, zinc blend, okay. So here we observe the +2 oxidation state for zinc. The +2 oxidation state means the d orbital is incomplete, okay. D orbital is incomplete in all these cases. So because of that reason, these are known as transition elements. The d block elements are known as transition elements, okay. It is important, okay. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಓಕೆ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಒಂದರಲ್ಲಿ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಟೋಟಲ್ 10 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ 10 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ 1 ಗ್ರೂಪ್, ಎರಡನೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 10 ಫಾರ್ 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟೋಟಲ್ 10 ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ, ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅದರದ್ದು n-1 ಡಿ 1 to 10 ಆ್ಯಂಡ್ ns 0 to 2. ಸೊ ಇದರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ n-1, n ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, n-1 ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್, ಸೊ ಅದೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲಿನ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ n-1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವ್ರ ಅಫವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಡೌಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಮ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲನ್ನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಐರನ್ ಕೂಡ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಅಲ್ವಾ, ಐರನ್ ಕೂಡ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, FeO, Fe2O3, ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ, ಇದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, -2 ಯಾವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ -2, 3 × 2 -6, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 3 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ -3, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು +3. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ Fe ಇದು +3 ಅಂತ.
ಓಕೆ. ಸೊ +3 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಿಂಕ್ ಆರ್ ದ ಫೆಮಿಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದದ್ದವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಜಿಂಕ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ this transition elements? The characteristic of D block elements, first is they are all metal with high melting and boiling points. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. therefore they exist in a gaseous state. Next, the compounds of the elements are generally paramagnetic in nature. So when you observe the magnetism of this magnetic property of D block elements, so these are paramagnetic nature. So paramagnetic nature ಅಂದರೆ it attract strongly by the magnetic field. So magnetic field ಗೆ strongly attract. For example Fe, iron, copper. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಕ್ಕೆಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ these elements, they are strongly attracted by the magnetic field. So such type of solids or elements are known as paramagnetic solids. So ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಲರ್ಡ್ ಅಯನ್ಸ್ and exhibit variable valency. So these are the these all properties are very very important. Okay. The complete explanation about the characteristic you will study it in your second year. Okay. So in your second year there is a one separate topic for D and F block elements. In that cases you are studied the complete characteristic. Okay. They mostly form a colored ions. So most of the elements in their compound or in ionic condition or ionic form, they exhibit a coloring property. So ಇಲ್ಲಿ coloring propertyಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, Cu2+. ಸೊ Cu2+ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, Cu+1 ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ shows one color in ordinary condition. After oxidation, that means rusting of copper, green color nana observe ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯನ್ಸ್, ಕಾಪರ್ ಅಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಪರ್ 2+ in oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಲರನ್ನು? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಯನ್ಸಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಕಲರ್. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು ಕಲರನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್.
For example, manganese is belongs to D block, so it shows +2 +4 oxidation state and also +7. Okay, so +4 +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. +4 +7 +2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ example is iron exists Fe2+ state, Fe3+ state, both is stable alva. Fe3+, so Fe2+ means FeO, iron oxide, FeO. Fe2O3 another, Fe2O3. So Fe2O3 +3 oxidation state, here +2 oxidation state. Variable, both is stable, both oxides of iron is stable. But ಎರಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಐರನಿಗೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಐರನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ವೇರಿಯೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ? ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸಿನ ಫ್ಲೂರಿನ್ನಿಗೆ -1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ಪಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಿಗೆ, ಸೊ ಅದು +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಪಿಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ +1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಪಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ valency or variable oxidation state. They are used as a catalyst. So D block elements is used as a catalyst. Catalyst means gives a surface for the reaction. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈಗ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ which helps or which increases or which enhance the rate of a reaction. ಸೊ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ತಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೇಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಬೇಗ ಆಗುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿರೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಕಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರು ನೀವು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ involves but not involves in the reaction, but helps to increase the rate of a reaction. Okay, next ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್,
manganese oxide is used, MnO2 is used to preparation of oxygen from chlorides. Chlorides ಅಯನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಗನಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾನೈಡಿಯಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ for the preparation of sulfuric acid and all that. So these D block elements act as a catalyst in or is used as a catalyst. Next, F block elements, column and periods in the periodic table. Here we can see the F block elements. This separate two periods are known as F block. In case of F block elements, the electron is entered to the last electron enters to the F block. The capacity of S orbital is 14 because it contains 7 suborbits. Okay, each one has 2, so because of that 2 into 7 to total 14 electrons. The capacity of F block elements or F orbital is 14 electrons. Okay, ಇಲ್ಲಿ F block ಅಲ್ಲಿ 14 electronsಗಳನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 2 electron ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 7 ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸನ್ನು 7 ಆರ್ಬಿಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ F0 to 14. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ characteristic of the F block elements. Okay, the F block elements, the general electronic configuration. So here again we can see the little bit difference in the way of expression or expressing the electronic configuration. The general electronic configuration of F block element is n minus 2 F1 to 14 and n minus 1 D1 to 10. Yes, D1 to 10, and sorry, it is D0 to 1 because already the D orbital is filled or it start to filling of the D orbital here. So because of that it is D0 to 1. Next NS2. Okay, NS2 1 minus 1 D 1 0 to 1 and n minus 2 F1 to 14. So this is the general electronic configuration. Please remember the general electronic configuration of each block. So this thing is very important for your exam. Next, they are known as inner transition elements. They are known as inner transition elements. The D orbital or sorry D block element is known as transition elements, and F block elements are known as inner transition element. Inner transition because of this n minus 2. So because in the transition elements of D block, the electrons are filled in n minus 1 D subshell, while the inner transition elements F block, the filling of electron take place in n minus 2 F subshell, which happens to be one inner subshell. Okay, so already ಏನಾಗಿದೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು NS2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು n minus 1 ಇನ್ನರ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಆಯಿತು. ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ in orbital, in one particular orbital we observe the subshells. The subshell in main shell ಏನಿದೆ KLMN. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, K shell KLMN. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ at the center we observe the nucleus. Next shells. So these are shells. Shells contains a subshells. Subshells, in subshells electrons are filling up according to the Afo principle. Afo principles is comes under structure of atom. The subshells are S, P, D, F like that. In case of F block elements, the electrons is filling take place in n minus 2 F subshell,
So n is the first shell, next n minus 1 it is a transition element, so unfilled or not completely filled d orbital is take place or observed. Next is n minus 2, so inner of the transition element. So because of that, f block element is also known as inner transition elements. The complete study of inner transition elements will be in your second year syllabus. Okay, next, what are the important characteristic of f block elements? It is just in your first year, it just give the idea about the different blocks and the characteristic. Okay, the explanation of each and every characteristic will be studied in your second year. Next, the characteristic of f block elements: the two rows of elements are at the bottom of the periodic table, what we observed in the previous case. The two different rows are observed, two periods. So these elements at the bottom of the periodic table, or it is represent in separate rows, and one first is called lanthanoids and the second one is called actinoids. Okay, the two different rows are called lanthanoids and actinoids, lanthanoid series and actinoid series. The lanthanoid is start with Se, it is the atomic number, sorry, Ce, the atomic number is 58, and the actinoid is starting from the atomic number 90. Okay, so these two series of elements are called inner transition elements. F block elements is also known as inner transition elements. They are all metals within each series. The properties of elements are quite similar. So in case of F block elements, what we observed in actinoids and the lanthanoids, almost all elements shows similar properties. A few properties are little bit different, except that other all properties are similar. They are all metals, so it shows metallic behavior. Most of the elements, the actinoid series are radioactive in nature. Okay, radioactive in nature, except few, the actinoid series, okay, are radioactive in nature. So ನೀನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಕ್ಟೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೆನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 90 to 103. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂ physical properties or general physical properties. That part will be discussed in the next video. Before that, let us observe the elements in the F block elements. So here we can see the actinoid series, lanthanoid series, it is the actinoid series. So actually it is present in this part. Okay, here we can see this F block elements. Because of that it is known as inner transition. So ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಕ್ಕಿಂತನೂ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೊ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕರಿತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ their electronic configurations, very important and must and should. Okay, thank you for watching.